హాయ్ అండి, నమస్కారం అందరికీ. మరియు కొత్త వీడియోతో ఇప్పుడు మీ ముందుకు వచ్చానండి. ఇప్పుడు మనం వడోదరా నుంచి పారు యూనివర్సిటీకి ఎలా వెళ్ళాలి, యూనివర్సిటీ లోపల కొన్ని వీడియోస్ తీశాను, అవి ఇప్పుడు మీకు చూపిపోతున్నాను నేను. ఇప్పుడు మనం వడోదరా రైల్వే స్టేషన్ అండి. ఇది వడోదరా రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ఆపోజిట్ బస్ స్టాండ్ ఉండేది. ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది వడోదరా గేట్ 1, ఇది గేట్ 2 అండి. ఇంటి పక్క వచ్చి ఆ చివరి గేట్ 3 ఉండిద్ది. ఈ చివర కనపడేది ఆ జెండా ఎదురుగా ఆ చివర లైట్లో గేట్ 3 అని ఉంటుంది. గేట్ 3 నుంచి కూడా దగ్గరే. ఇప్పుడు గేట్ 1లో నుంచి మీకు చూపిస్తున్నాను నేను. మనం స్ట్రైట్గా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతానండి. స్ట్రైట్గా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతే మనకి మెయిన్ రోడ్ వస్తుంది. ఈ ఎంట్రన్స్ వడోదరా రైల్వే స్టేషన్. ఇదే స్ట్రైట్గా రోడ్ చివరికి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతే లెఫ్ట్ సైడ్ దొరకగానే ఒక సర్కిల్ వచ్చిందండి. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ సర్కిల్కి అవతల పక్క ఆపోజిట్లో మనకు బస్ స్టాండ్ ఉంటుందండి. ఇది ఇక్కడ ఆటో స్టాండ్. ఇదంతా ఈ ఆటోలో వచ్చేపాటికి మినిమం 600, 700 అలా అడుగుతారండి. మన దగ్గర లగేజ్ ఎక్కువ ఉంటే 1000 కూడా అడుగుతారు. ఇక్కడ నుంచి కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఒక 18 కిలోమీటర్స్ ఉండేది. యూనివర్సిటీ ఇక్కడ మెడికల్కి సంబంధించింది కూడా మొత్తం
జాయిన్ చేసామండి. అతను కనపడేది మా అన్నయ్య. కాలేజీ